dorsal respiratory group and ventral group. Sit down, all sit down. Anyway, what are the partial pressure of O2? Partial pressure of O2 when our chemical receptor will be stimulated. And this is very easy and commonly asked in your MCQ, in Viva. This is a very bad impression for in front of your examiner. কিচ্ছু জানিস না তোরা, কি অবস্থা। আর 1 মিনিট পরে ক্লোজ। চলো, কে বলবি? বলো। হ্যাঁ, less than 60 millimeter of Hg. হ্যাঁ, so if it is less than 60 millimeter of Hg, that only our peripheral chemoreceptor. Name of the peripheral chemoreceptors? ওই সেই একই, ওই 3 জন 4 জনের হাত। কি অবস্থা! আরে তোদেরকে পড়িয়ে তাহলে কি হবে? বলো, কে বলতে পারবে? এদিকে তো একদম পুরো শূন্য। তোদের লাভটা কি এসে? অ্যাটেন্ডেন্স। হ্যাঁ, আগের দিন ক্লাস করিসনি? চলো, কে বলবে? বলো। And tell me how this peripheral chemoreceptor acts for the decrease of the partial pressure of O2. Glomus cell, একটা ফার্স্ট পয়েন্ট বলেছে, glomus cell বলতে হবে। That is type 1 cell of the peripheral chemoreceptors. Then, right? ঠিক। হ্যাঁ, না 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 না, আমার কি দরকার? আমার দরকার একটা নিউরোট্রান্সমিটার। থাকে কোথায়? ডোপামিন বেসিক্যালি থাকে। দেন that will be released by the exocytosis by the help of calcium, right? And then this dopamine carried through 9 and 10, 9 or 10. If it is 9, then it is aortic, na carotid. 9 মানে carotid. Aortic means 10. Then that goes to the DRG. And then DRG stimulates the VRG. Then DRG, VRG pass through the down, C1 to C5 for the freeing nerve for the contraction of the diaphragm, T1 to T12 for the our intercostal muscle. এই তো জিনিস। Sit down. So that's causing our ventilation. That means contraction of this muscle means you're increasing the ventilation. And if it is increasing the ventilation, then your partial pressure of O2 will be high. Whenever it is about 90, 80, then that will be switch off. That was the previous class. That is very, very important. Very, very important, not only for your theory, also clinical applications also. What type of breathing you are facing. In the day by day, when you go to the respiratory system, the different types of breathing you came across. That is periodic breathing, that is your apneustic breathing, sudden gasping type of breathing. The layers of the respiratory system, দরজাটা বন্ধ করে দাও। এই দরজাটা বন্ধ করে দাও। ফোনে ব্যস্ত থাকছো দেখছি। So this is your part of that. But now question is that এটা জানার উদ্দেশ্য কি? What is your clinical applications, right? Suppose a patients come with your carbon monoxide poisoning, right? কি করে? Carbon poisoning কি হয়? What happens? Carbon monoxide poisoning কখন হতে পারে? During burn. When a building has been burned, then your carbon monoxide will be produced and then that will be inhaled. If you inhale that, কি হবে? কে বলতে পারবে? এগুলো আমার পড়ানো হয়ে গেছে। বলো, কার্বন মনোক্সাইড কি রোল? Carbon dioxide has 200 times affinity for hemoglobin, so that it displaces the oxygen. If hemoglobin is somewhere, the oxygen not থাকে, if it is not there, then how can be your depletions? বোঝা যাচ্ছে? That is your. এইবারে তুই এটাকে মনে কর, এইবারে তুই কি করলি? এটাকে আচ্ছা করে O2 দিলি,
O2 means what? এই আমি বললাম অক্সিজেন দে রে, ফোন করলি হয়তো আমাদের কাউকে, স্যার পেশেন্টের রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস হচ্ছে, কি করব? আমরা কি প্রথম কি বলবো? ভাই তুমি পার্সিয়াল প্রেসারকে বাড়াও। দ্যাট মিনস হোয়াট? পার্সেন্ট কম্পোজিশন অফ অক্সিজেনকে বাড়াও। দ্যাট মিনস হোয়াট? দ্যাট মিনস FiO2. দ্যাট ইজ কল্ড FiO2, ফ্র্যাকশনাল ইন্সপিরেটরি অক্সিজেন বাড়াতে হবে। নর্মাল লেয়ারে কত থাকে? এই এখন আছে, কত আছে FiO2? কত আছে FiO2? এখানে আছে তো 21%। দ্যাট ইজ 21%। বুঝতে পারছিস আইকিউ লেভেল তোদের কোথায় আছে? এতদিন ধরে পড়ানো হচ্ছে যে 21%, দ্যাট ইজ ইয়োর ফ্র্যাকশনাল, ইয়োর অক্সিজেন কনসেন্ট্রেশনস FiO2। আমি যে অক্সিজেন দিতে বললাম তখন তুই করবি এটা 40% দিয়ে দিবি, 60% দিয়ে দিবি। That will create what? That will create PO2 will be increase. Because partial pressure of any gas is depends upon the isolate of that gases of the percent concentrations. Concentrations কিরকম আছে? That depends upon this PO2. Right? So এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমি অক্সিজেন দিলাম, আমার লাভ হবে? হবে কি হবে না? কেন হবে না? যদি হয় আর কেন হবে? কিভাবে হবে? CO পয়জনিং অক্সিজেন তুই দিয়ে দিয়েছিস, কি হবে? হবে কি? হবে না এক্ষেত্রে। কেন না? 200% অ্যাফিনিটি আছে, তুই অক্সিজেন দিয়ে করবিটা কি? পার্সিয়াল প্রেসার অক্সিজেন বাড়িয়ে আমার হবেটা কি? দ্যাটস নট দ্য পার্ট। তাহলে এইবারে মনে কর কোনো একটা পেশেন্টের মনে কর অ্যানিমিয়া আছে, ঠিক আছে? অ্যানিমিয়া আছে, সে তোর কাছে এলো একটা রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস নিয়ে। Oftenly come if it is less than hemoglobin less than 6. Then if you giving the oxygen or FiO2 is giving all the 100%, do you think that the respiratory problem will be resolved? Yes, that is resolved. Hemoglobin is less, but binding capacity is not less. If you are giving oxygen of that patient, though saturations of blood is important. Now the question is saturation of blood. এটা মানে কি? পার্সেন্ট স্যাচুরেশন অফ হিমোগ্লোবিন, তাই না? SpO2, যেটা আমরা দেখি কি দিয়ে? পালস অক্সিমিটার দিয়ে। SpO2 খুব এসেন্সিয়াল ফর ইমার্জেন্সি অ্যান্ড OPD এটসেট্রা। একটা পেশেন্ট কালকে এসেছিল আমার কাছে, একটা পেশেন্টের একটা রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস নিয়ে এসছে, আমার কাছে মেশিন আছে পালস অক্সিমিটার ছোট, দেখলাম কত দেখলাম না 88%। দ্যাট মিনস হি সাফারিং ফ্রম পার্সিয়াল প্রেসার অফ O2 ইজ লেস। তাহলে আমি ওকে কি বাড়িতে ট্রিটমেন্ট করবো রেখে? না, একদমই করবো। দ্যাট মিনস অক্সিজেন। Oxygen means what? Oxygen means you have to increase the FiO2. So that is the process that you can go. And this means what? This means percent saturation of hemoglobin. বোঝা যাচ্ছে? এইটা মানে হচ্ছে percent saturation of hemoglobin, not PO2. SpO2 and PO2 is not same at all. PO2 means simply your percent pressure of O2, and SpO2 is your percent saturation of hemoglobin. That means what? The saturation of hemoglobin means what? The connections of hemoglobin with your oxygen, and that is important for your tissue, right? If it is not there because of these patients and such type of patients, what are the condition is suffering from? And in one word, কিসে ভুগছে সে? বল বল। Hypoxia. That is called hypoxia. So now the new concept of that the hypoxia. Hypoxia means what? Partial pressure of O2 is less. Not only that, whenever your examiner will ask you for the hypoxia, you have to tell that there is a depletion of the oxygen delivery to the tissue. Target কি? এই এত কিছু রেসপিরেটরি সিস্টেমে আমার টার্গেট কি? That is the ventilations and also perfusions. And then ultimately oxygen is carrying 104 ছিল কোথায়? alveoli. ব্লাডে কত আছে? 40. And then it is pressure difference is there. If it is thickness is normal, then it will diffuse good in a good manners. Then this will come as in a pulmonary vein as a 95%. So 95% will be your PO2 after the diffusion or the exchange, gaseous exchange. And then that will carry towards our left atrium, then left ventricle, then pump out as in all our body. বোঝা যাচ্ছে এর থেকে কিছু নেই, যা কিছু হোল থিংস আমার এটা। ইফ এনি প্রবলেম অফ দিস, একটু জল দাও না, একটু জল দাও।
So if any problem of that, this is happening for that this one your corrections to correct your hypoxia, right? So that is your important part, hypoxia. Now the question is, there's a types of hypoxia, or what are the features of hypoxia? Rather you can say, what are the features? How can I interpret in our OPD at home, your relative, the patient or your relative also. Suppose your parents, touch wood, that may suffering from some hypoxia. How can you detect that in early stage and late stage? Remember, hypoxia must be detected in your early phase. So hypoxia is in early stage, and what is your late stage? Remember that early stage, one formula is that is RATT. What does it mean? If any patient suffering from restless, or any subject is suffering from your restless, restless is not much functional. You have to detect that whether patient is suffering from functional. Some of the pediatric patients come to me as a functional restlessness. Whenever you are diverting his or mind, that means you are checking a higher function test, then only realize that his restlessness is drastically reduced. So that means it's functional. I will pick up that the patient is suffering from. His problem is that functional for attention creations. কিভাবে হয়? বাচ্চাদের এরকম খুব বেশি হয়। বাবা মা আছে, বাবা মা তাকে বার্তা দেয় না, বাবা চাকরি করে, মা চাকরি করে, বেরিয়ে আছে, একা একা থাকে, they are not giving attention at all. So creating attention, ও বলবে আমার প্রচুর শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, এবং কি করবে, voluntarily that will causing the hyperventilation. So you think that if it is hyperventilation, that means what? Your carbon dioxide washout will be there. So that is your, what will be the alkalosis. So that may present with is your respiratory alkalosis. That may happen. It's commonly asked. If you go the ABG. So early phase, that is your restlessness. Now your restlessness means agitations, or also you can say agitations. Now A for anxiety, right? So first of all, it is your restlessness, and then it is anxiety. কি হচ্ছে আমি বুঝতে পারছি না, ঠিক আছে? নাও দুটো টি খুব সহজ। একটা হচ্ছে টাকিকার্ডিয়া, দ্যাট ইজ হার্ট রেট। টাকিকার্ডিয়া কাকে বলে রে? হোয়াট ডু মিন বাই টাকিকার্ডিয়া? ইনক্রিজ হার্ট রেট, তাই তো? হোয়াট আর দ্য রেট টু কজ দ্য ইনক্রিজ হার্ট রেট? হোয়াট ইজ ইউর নর্মাল হার্ট রেট? 60 to 80, 90, 62, কে বলবি? নর্মাল হার্ট রেট কত? 72. When you will call a tachycardia? More than? কি? আর? হ্যাঁ? More than 100. কি confusion দেখ তোদের। So there is more than 100 beats per minute, and this T is for tachypnea. বোঝা যাচ্ছে? Tachypnea means what? Respiratory rate is high, and so is suffering from this type of. So respiratory rate among high, normal respiratory adult is 12 to 16. That will present as 30, right? That is called tachypnea. So this is your early phase. That is your early phase. The early phase, if you detect, then they can be treated temporarily by using your increasing FiO2. That means fractional inspiratory oxygen. That is your normal in atmosphere, that is 21%, and in your machine or oxygen cylinder, that can be increased. That can be increased to 40, 60, 70, 100, up to 100 you can go. That is the percentage. So that can be used. If you miss this, obviously 98% student you will miss. For the standard of your in IQ, it is unfortunate to say, in your internship you will miss the early phase of hypoxia. So what are the points? Points is to detect the identifications of these patients, and always do a SpO2. You will see that these patients
with around 90 to 92% saturations are there. So if you go for the percent saturation of hemoglobin, patients এর 90, 92 এই পেশেন্টারই আমার যে পেশেন্ট এসেছিল তার 88, 89 এরকম আসছে। That means in early stage patients was agitated, বাচ্চা ছিল, so that is agitated for child is there. That means it is early stage of hypoxia, probably pneumonia. কালকে আমি ওকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, কালকে জানি না তারপর রিপোর্ট কি হয়েছে। Ultimately ওর হয়তো কোনো জায়গায় consolidations, pneumonia, viral pneumonia, something will be there, report will come. So these patients you have to identify that. If you don't identify, then you will write some antibiotics and write some cough syrup, etc., etc., Hubifar, and the patients will die at the morning. Morning এ তার কি হবে? Saturation will fall below the 70-75. That means respiratory failure. যখন রেসপিরেটরি ফেলিওর হসপিটালে গেল, ভেন্টিলেট করলো, অনেক কিছু কারণ তখন হয়ে গেছে, ভাইটাল স্ট্যাটাস তখন খারাপ। সো ইউ হ্যাভ টু ডিটেক্ট দিস ইন আর্লি ফেজ। হোয়াট আর দ্য লেট ফেজ? হোয়াট আর দ্য লেট ফেজ? লেট ফেজে বোধহয় ছিল BEDC, বেড সি, বি ফর বার্ডিকার্ডিয়া, বোঝা যাচ্ছে? ইন আর্লি ফেজ দেয়ার ওয়াজ এ টাকিকার্ডিয়া, বাট ইন কেস অফ লেট ফেজ দ্যাট ইজ বার্ডিকার্ডিয়া. That is a late phase feature of hypoxia. E for what? Extreme anxiety. That is extreme anxiety. বেড়ে গেল, extreme anxiety. Okay. D for dyspnea. শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে গেছে, dyspnea. And C for cyanosis. The cyanosis is dangerous. The cyanosis for hypoxia is dangerous. That means what? Cyanosis means what? That is saturation. Saturation will fall below the 60, 70, and the patient can die any time after the respiratory failure. So that is your early phase, that is your late phase of the hypoxia clinical features. This is very important, and very important for your family members also. See, member is suffering from some sorts of LRTI, senior person, about your grandparents is above 80, 85, they're suffering from this. If you see that suddenly the restless was saying, so something you have to check, that is pulse oximetry, whether your saturation is falling down or not. If it is so, call ambulance, go for the hospital for your oxygen, and then treatment will be start for the pneumonia, etc., etc., etc. That's whatever may be your cause. Suppose your any family members is suffering from chronic obstructive pulmonary disease, that means chronic bronchitis and emphysema, right? But suddenly he is seeing that anxiety is there, tachypnea is there, heart rate is 120, there is no fever at all. That means what? He or she is suffering from early phase of hypoxia. In case of late, that is not good. That is not good. That may be presentations. The patients অনেকক্ষণ ধরে আছে, ঘুরে পুরে তোর কাছে টার্সিয়ারি সেন্টার বলে এসেছে. If you still not detected the patient is in failure, respiratory failure, extreme anxiety, bradycardia is there, dyspnea is there, and also color change of your bluish discolorations of your central and peripheral sinuses are there. That means you are suffering a respiratory type 2 failure. That is a type 1, type 4 failure is there. I am not going details at all. It is not your subject, not used in your syllabus. So hypoxia is early and late presentation is very important. Clear about it? That you have to remember that rat and the bed C. So saturation and PO2 is not same, right? To maintain the PO2, FiO2 you can be increased. These points are important, and these points important, not only important for your exam, it's important for your whole life. Just if you want to increase the partial pressure of O2 due to the hypoxia, then you have to increase your FiO2. FiO2 means what? You are giving the oxygens. And oxygen means what? Cylinder oxygen. Didike bolchis tui oxygen. If you don't know that, what is giving on? Oxygen mane ki ami huru kore oxygen dilam? No, there is percentage oxygen I am giving. I am not increasing at all for your PO2, right? So what is happening here? Hypoxia is a very different types of hypoxia that you came across. That is, one is your hypoxic hypoxia. The 4 types are there. Number 1 is your hypoxemic hypoxia, right? এই টার্মটাকেই বলা হয় hypoxemia.
Hypoxemia means what? Partial pressure O2 blood is decreased. Mia means blood, right? So hypoxemic hypoxia. Number two কি বলবো? Is কি আছে? ও আচ্ছা তুই বলছিস, আচ্ছা ঠিক আছে। stagnant or ischemic hypoxia. Number 3 বলো, তোমরাই বলো। Histotoxic, ওকে লিখে দিলাম histotoxic. Then anemic, very good. এই চারটে আমরা জিজ্ঞেস করি, then we will differentiate in your clinical practice also. So if you go for the first, this is your hypoxemia, তার জন্য আমাদের একটা ট্রায়াঙ্গেল আছে। What is triangle? The causes of hypoxemia, right? That means what? Hypoxemic hypoxia, sub hypoxia, all are due to the PO2 less. Hypoxia means PO2 is less. Hypoxia means PO2 is less in all. What are the difference? Come to this point. It's remembered like that triangle. Causes of hypoxemic hypoxia. What are those? Any disease or any conditions that is VQ mismatch is there. Number 1. Number 2, any pulmonary disease, especially obstructive and restrictive diseases. And number 3, that is high altitude. বোঝা গেল? This 3 point is very important. That causes সারা জীবনে যেন ভুল না হয়. What are those? Any conditions causing the ventilation perfusion ratio altered or mismatch. That may be any reason, you know already that. And that depends, that means diffusions problem is there. And then pulmonary diseases, especially obstructive and restrictive diseases. Last bench white, bolo, name 2 obstructive diseases, yes. Name 2 obstructive diseases of lung. Name any restrictive diseases lung. কে পারবে? অনেকেই পারবে, বলো। ইউ, হ্যাঁ, টেল মি obstructive diseases names বল। হ্যাঁ, emphysema bronchitis, okay, that means COPD, right? Then কে হাত তুলেছিল এই পিছনে, বলো। এই তোকেই বলছি, তুই তো হাত তুলেছিস, হ্যাঁ বল, বসে পড় বাবু। ইয়েস, আর কি বলেছিলাম? হ্যাঁ, রেসিডেন্সে আর কি বলেছিলাম? একটা ইম্পর্টেন্স বলেছিলাম। Not at all. Yes, any oasis, all the oasis will be your restrictive. বুঝতে পেরেছি? এক একটা ক্লাসে এক একটা পয়েন্ট থাকে, সেগুলো মাথাতে রাখতে হয়। সেগুলো কোনো হার্ম নেই, তাতে কোনো রকম চাপ পড়ে না। সিট ডাউন, অল সিট ডাউন। সো এনি ওয়েসিস, রাইট, অ্যাসবেস্টোসিস, নিউমোকোনিওসিস, এই যে OISIS, that is restrictive always. Remember that. Fibrosis, is means restrictive. Okay? Now the obstructive. Obstructive means what? Airway obstruction, কোথায় হবে? Asthma, bronchial asthma, bronchitis, then COPD. These things are your problem of these obstructive diseases, and that may cause your pulmonary disease and causing hypoxemic hypoxia বা hypoxemia. And another is your high altitude, right? So already you know all these things, you know already. VQ mismatch, pulmonary obstructive, I will come during your your pulmonary function test, it will be better. But what about your high altitude? High altitude means এখানে একটা পাহাড় আছে, পাহাড় রেখে দিলাম একটা, ঠিক আছে, এটা সি লেভেল আছে। সো তুই এইখানে উঠবি আর কি, এইখানে তো টার্গেট করেছিস, এখানে উঠবি। So what will be the changes? It is very important for your exam as well as your fiber. So in case of high altitude, that means you have to adapt, right? You have to acclimatizations. কি টার্মটা বললাম? acclimatizations. অনেকে Z লেখে, অনেকে S লেখে, acclimatizations, right? It is essential. আমি এখানে শুরু করলাম, এটা টুক করে চলে গেলাম একদিনে, গন্ডগোল। কি গন্ডগোল হবে আমি আসবো।
তাহলে আমি আস্তে 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 করে যাব। নিয়ম হচ্ছে, প্রোটোকলস হচ্ছে যে 3000 কি বলবো 3000 মিটার্স যায়, তাহলে আমাকে একদিনের একটা রেস্ট নিতে হবে। দেন আবার গেলাম, দেন আমার একটু রেস্ট নিতে হবে, বা you have to come down to little bit. In this way you have to get a acclimatizations. প্রবলেম কি হতে পারে আর কেনই বা হয়? তাহলে আমি যখন উপরে উঠছি তখন পার্সেল প্রেসার অক্সিজেন বাড়ছে না কমছে? কমছে। কেন কমছে? FiO2 কিন্তু কমছে না, 20%. Yes, pressure will be dropped. If pressure is dropped, to maintain the total atmospheric pressure, pressure means what? Pressure, partial pressure of nitrogen, carbon dioxide, all the mixture of gases will be your 760. সবগুলোকে নিয়ে millimeter of Hg, right? In your alveoli আমাদের কত প্রেসার? PO2 কত? 104, right? বাইরে আমার অক্সিজেন প্রেসার কত? PO2, এটা কিন্তু অ্যাটমসফিয়ার প্রেসার। PO2 কত? 159 or 160, right? So that is where high pressure to low pressure are going down, and that's why the oxygen is coming into the alveoli. Now problem is that whenever you are going upward, then your partial pressure of O2 is decreasing, right? Now what will be the problem? Problem is that partial pressure of O2 is falling means what? If it is less than 60, chole ja. If it is less than 60, then your peripheral chemoreceptors will be stimulated, right? If it is less than 60 millimeter of Hg, then your peripheral chemoreceptor will be stimulated. Then what will happen? Your ventilation will increase or decrease? Your ventilation will decrease or increase? Increase. কিচ্ছু না, ব্লোমাস সেলস, অক্সিজেন সিনথেসিস, পটাশিয়াম চ্যানেল, ও বললো ভালো, ক্যালসিয়াম ঢুকবে, degranulations of the vesicles containing your dopamine, that will come in the nerve terminals. That means your glossopharyngeal or vagus goes to the DRG, as well as to some extent pneumotaxic center also. So DRG or pneumotaxic center stimulate VRG. DRG, VRG accumulate hue, it will come pass down as a come to the your motor neurons, right? Motor neurons in your ventral gray horn, and then it will act into the two sides, that is your external intercostal muscles and then diaphragm. If it is C3 to T4-5 level cervical spine, then it will go to the as a phrenic nerve diaphragm. And if it is T1 to T11, that means thoracic level, then it will go to the your external intercostal your muscles. So if any patient you are seeing that your intercostal muscle suction is there, so remember that patient is in work of breathing is high. Work of breathing is high. So maybe it should be reduced by your increase in the ventilations. That means you are giving the oxygen. If FiO2 will be increased, then your respiratory problem may be decreased to some extent. অনেক সময় আছে আমাদের ক্ষেত্রে এখন আসছে ভাইরাল bronchiolitis, bronchitis না, bronchiolitis, ঠিক আছে? That is a viral, but that may present which comes with the suctions, intercostal suctions, subcostal suctions, suprasternal suctions. এরকম করছি, hey, this movement will be there. That means the patient suffering from respiratory distress, so he or she must be, airways must be free because of the accumulation of mucus plug. If mucus plug is there, do you expect that the ventilation will be right? No, because these are the obstructions. So ventilation is poor, that means ventilation, perfusion, mismatch will be going on. So this type of patients means what? PO2 will be less, ventilation will increase, right? Ventilation will increase so that he or she wants to increase your partial pressure O2. Increase তো করে দিলাম, প্রবলেম কি হবে? আমি যখনই আমি লাংস কোথায় গেল এখানে আসে, আমি যখন অ্যালভিওলাই আমি যখন এখানে ভেন্টিলেশন বাড়িয়ে দিলাম, আমার তো কার্বন ডাই অক্সাইড বেশি করে বেরিয়ে যাবে, right? If carbon dioxide is much more is releasing, then what will happen? In case of carbon dioxide কি করতো? Carbon dioxide plus water, carbonic anhydride দিয়ে carbonic acid, then H plus, so H plus will be increased. Now it is decreased. Now it is decreased. So what is happened? Carbon dioxide কমে থাকবে. So if it is decreased, then the body will be again sense what? To reduce the ventilations. So in these cases,
Acclimatization means what? Balance. And balance still our renal system activates. কি করবে renal system? Renal system এ অনেকগুলো কাজ আছে. Whenever you are dealing any upward movements after 1 week, it will increase the RBC. মনে আছে তোদের যখন ইথ্রোপাইন বলেছিলাম তখন hypoxia inducible factor 1 alpha পড়েছিলাম, মনে আছে? কিচ্ছু মনে নেই. So that is your effect to increase your erythropoietin levels will be increased, and so the RBC will be increased. If the RBC is increased, then your oxygen carrying capacity will be high. So that is your acclimatization is going on, is above. But if it is fails, আবার আমি টুকটুক করে তাড়াতাড়ি করে চলে গেলাম, তাহলে আমার সেটা করা যাবে না. We have to ascend slow, steady, taking time and taking rest. এভারেস্ট যে যাত্রা যারা করছে তারা এইভাবেই করছে. Take rest, then down, then again. This is causes the acclimatizations of this happening, right? Hypoxia is going on. বোঝা যাচ্ছে? So if it is hypoxia, also stimulate our sympathetic stimulation. Hypoxia causing stimulation of sympathetic system. Sympathetic system means what? Cardiac output বাড়বে না কমবে? Cardiac output বাড়বে না কমবে? If it is sympathetic stimulation, cardiac output increase হবে. কারণ cardiac contractility, cardiac force of contraction will increase. So that will increase the pump of blood. যাতে আমার ওই alveoli circulations ভালো করে হয়, perfusion ভালো করে হয়, so the gaseous diffusions যাতে ভালো করে হয়. So that's why this is happening. VQ mismatch যাতে না হয়, that's prevention. That is your acclimatization is going on. Part by part, you have to think about the PO2 is decreased, a peripheral center, then your CO2 will release, then your peripheral, central chemoreceptor will be suppressed, then again ventilation will decrease, then again increase. That is happening, going on, till your renal system is activated by the productions of erythropoietin, by the help of hypoxia inducible factor 1 alpha. এগুলো পড়েছিলাম, আর আমার পড়াবার টাইম নেই, ঠিক আছে? পুরোনো ক্লাস, if you see in my videos during our erythropoiesis, I explained everything what is going on this, and this is for your Nobel Prize. এটার জন্য আমাদের Nobel Prize আছে, আমাদের নয়, মানে in the world this is a invention is caused by the 3 scientists. This factor, hypoxia inducible factor 1 alpha. If it is fail, তাহলে কি হবে? যদি আমি এখানে টুক করে উঠতে চাই, তাহলে that will acclimatization will fail, and what will happen? এক্সট্রিম লেভেলে দুটো হয়, একটা হচ্ছে অ্যাকুট মাউন্টেন সিকনেস, একটা কি আছে অ্যাকুট মাউন্টেন সিকনেস, and আরেকটা আছে হাই অল্টিটিউড সেরিব্রাল ইডিমা, হেস। বোঝা যাচ্ছে ডেঞ্জারাস কেন? হাই অল্টিটিউডে গেলে আমার এখানে সেরিব্রাল ইডিমা হতে পারে। সো দিস ইজ আর অ্যাকচুয়ালি দ্য এক্সট্রিম পার্ট অফ এ সেম স্পেকট্রাম। এইখানেতে অ্যাকুট মাউন্টেন সিকনেস ইজ এ বিনাইন। কি প্রেজেন্টেশন হবে? ভমিটিং হবে, অ্যাবডোমিনাল পেন হবে, আনইজিনেস, ভার্টাইগো, দিস থিংস উইল গো অন ইফ ইউ সাডেনলি গো, যেটা আমাদের অনেক সময় এই লাচুং টাচুংয়ে যারা যাস তাদের অনেকের হয় এটা। দ্যাট ইজ দিস ওয়ান, and this will cause ultimately effect, and that is life threatening. What is high altitude cerebral edema? কেন হচ্ছে? You know that hypoxia causes the pulmonary vessels vasoconstrictions, right? Pulmonary system e vasoconstriction is there, but peripherally brain e tene sob jagate ki hobe? Vasodilations, and that is also happening in the cerebral vessels. The cerebral vessels e যখন vasodilation হলো, তখন that will create what? Starling law, fourth Starling law যেটা ছিল, Frank Starling law, যেটা কি আছে? That's Starling force, you can say. That will cause কি what? That is the hydrostatic pressure will increase, and if it is increased, then in the interstitial tissue fluid will be dislodged or dispersed, or fluid will be accumulated in the interstitial space of the brain. That is called your cerebral edema.
বোঝা যাচ্ছে? So that is a acute mountain sickness to the high altitude cerebral edema. তাহলে ব্রেনে একটা কাজ প্রবলেম হচ্ছে, যদি আমি এখানে চলে যাই, দ্যাট ইজ, তাহলে তার প্রেজেন্টেশন কি হবে? মেন কমপ্লেন and problem of this cerebral edema at the high altitude is ataxia and loss of consciousness. কি বললাম? ataxia মানে হচ্ছে ataxic gait তৈরি হবে, লটপট করবে, ataxia, and decrease of, or you can say unconscious. These two features will feel if any of your relative, suppose অনেকক্ষণ ধরে সে 1 ঘন্টা ধরে মারে, সে খেলছে, ঘুরছে, এনজয় করছে, suddenly he is feeling some gait problem, সে একটু গেটে প্রবলেম হচ্ছে, that means is going on, something is wrong, and sudden collapse, that means is that he will gone. If you not descend very fast with giving some partial pressure, increase the partial O2 by giving 100% oxygen. সেই জন্য এখন অনেকে আছে না, অক্সিজেন নিয়ে যায়, দেখেছিস তো, অক্সিজেন এখন পাওয়া যায় অনলাইনে, অ্যামাজনে করলে ছোট ছোট সিলিন্ডারে পাওয়া যায়, 10-15 মিনিটের জন্য একদম সুন্দর তুই দিতে পারবি, and that will help to increase your PO2. Main problem is what? Main problem is PO2. Main problem is what? PO2. If PO2 is less, that means hypoxia, that causing the cerebral vessels dilatations, and that causing the increased hydrostatic pressure, and that causing the your exudation of fluid into the interstitial space, and that is cerebral edema, that causing unconsciousness and ataxia. বোঝা গেল? প্রিভেনশন কিভাবে করব? প্রিভেনশনের জন্য যদি আমরা ওখানে হয়ে যায়, তাহলে আমার একটা হচ্ছে অক্সিজেন, আর সেকেন্ড থিং, ওয়ান ড্রাগ ইজ দেয়ার, দ্যাট ইজ ডেক্সামেথাসোন, দ্যাট ইজ কল্ড ডেক্সামেথাসোন, one steroid. Dexamethasone is a steroid. It's very helpful, very helpful. I have saved many patients with children with cerebral edema due to different other causes with this steroid. That is a dexamethasone. It's remarkably good. So anyway, so you are taking that this acute mountain sickness. This is acute. Acute means what? Something is chronic is there. So that is called Munge's disease. It's always come as a short note. Chronic means, chronic mountain sickness is Munge's disease. It's come as a short note in your exam or viva also. That means acute is there, that means chronic mountain sickness is there. I'm coming, what is the features of that? Anyway, so this is your case. And what you mean by HEP? What do you mean by high altitude edema? What is HEP? That means now it is pulmonary edema. That was a cerebral edema, now is a pulmonary. These all are going into the high altitude. If it is not acclimatization or anything, any person is going upwards very fast. That is happening here. কতদূর বুঝছিস আমি জানি না, but this is very important for your exam purpose. Especially in exam purpose, is very important, the HACE, HEF, Munge's disease, because now onwards your questions will be asked like clinical pattern based. Then suppose you will get the PCO2, PO2 you will get. The levels are very important. That's why I am always huntering the levels. Is very important. What is going on in hypoxia? If you see any question of these patients' PO2 is less means what? Less than 60 or less than 80, 85. That means somebody is suffering from hypoxia. So you are dealing with hypoxia. Hypoxic problems solved should be related to this. That may come as in your clinical scenario that patients having PO2 is less than 50 and short due to the high altitude, and patients suddenly it becomes unconscious. That means you are dealing with high altitude cerebral edema. Then now is your high altitude pulmonary edema. What does it mean? Means pulmonary system কি হবে? PO2 হলে কি হয় বললাম? PO2 হলে কি হয়? PO2 less হলে কি হবে? What will happen if it is partial pressure of O2 will be less? Then pulmonary vasculature will be constricted, right? কেন হয় বলতো? এটা এই যে কনস্ট্রিকশনের হওয়ার উদ্দেশ্য কি? কেন হয়? কারণ আছে তো কিছু। কি কারণ আছে? সাপোজ মনে কর এখানে একটা অ্যালভিওলাই আছে, একটা লাংসের মধ্যে আমি আঁকছি, এখানে একটা অ্যালভিওলাই আছে, এখানে আরেকটা অ্যালভিওলাই আছে, এখানেতে আরেকটা অ্যালভিওলাই আছে, এইখানেতে আরেকটা আছে, রাইট? সো এখানে ব্লাড ভেসেলস আছে, ব্লাড ভেসেলস আছে, ব্লাড ভেসেলস আছে, ব্লাড ভেসেলস আছে,
এই তো হচ্ছে সিস্টেম। So why you need, if it is less than PO2 is less, that partial pressure O2 is less, that means hypoxia, then why it is in pulmonary circulation, it is vasoconstricted? কেন বলতে, কে বলতে পারবে? Anyone? Any idea? Any concept? বলো কি হবে? যেটা হবে সেটা হচ্ছে বেসাল এই ভাস্কুলার ভেসোকনস্ট্রিকশন হয়। কেন হচ্ছে এটা? তার মানে তারা চাইছে এইখানকার যে ভেসেলসের যে ব্লাড সেটাকে যদি আমি ছোট করে দিই তাহলে এই ব্লাডটা তাহলে এইখানে যাবে, বা এটাকেও মনে করো আমি ছোট করে দিলাম, সবই হবে। বাট হোয়াট উইল হ্যাপেন ইন দ্য বিগিনিং, দ্যাট দ্য এক্সট্রা অ্যামাউন্ট অফ ব্লাড ডিউ টু দ্য ভেসোকনস্ট্রিকশনস যে আমার হচ্ছে, তাহলে এখানে যেতে পারছে না, এখানে ব্লাডটা কম আসছে। So the others alveoli will get enough blood, that means enough perfusion. So if it is enough perfusion and you are giving some oxygen also, so perfusion, ventilation perfusion mismatch will be to some extent, it should be balanced. বোঝা যাচ্ছে? বোঝা যাচ্ছে। So what is happening here? We need ventilations, perfusions. Your ratio will be very great, and that is finalized without any mismatch, without any mismatch of this. If you want so, then perfusion you can increase. By what reason? By divert করা। এই আমি যখন এক্সারসাইজ করছি, মনে কর আমি যখন এক্সারসাইজ করছি তখন কি যে এক্সারসাইজিং মাসেলসে আমার ব্লাড লাগবে, বিকজ আমার অক্সিজেন লাগবে, আমার এটিপি লাগবে। তাহলে কি হয়, আমার যে জিআই সিস্টেমে যে ব্লাড, আমার তো তখন ওখানে দরকার নেই, সেজন্য কি বলা হয় যে খেয়ে দিয়ে এক্সারসাইজ না করতে। If you eat and then go for the exercise, then if you eat for the digestion, absorption, so vascularity must be increased. But there is no, if it is any food, too little food is there and very light food is there, so there is no needs of so much digestion and absorptions. So what will happen, your mesenteric, your GI blood vessel will be diverted towards our periphery for the your exercising muscles, so that you can get proper oxygen and nutrient for the ATP. বোঝা গেল? দেন ঠিক সেরকম, তাহলে আমি যদি এইগুলোতে ভেন্টিলেশন, সাপোজ এটা অন্যভাবেও হয়, কিভাবে হয়, সাপোজ এটা আলভিওলটা খারাপ, এটাও খারাপ, তাহলে আমাদের মনে আছে যে যদি এটা খারাপ হয়, মানে যদি আমার থিকনেস ইজ ইনক্রিজ, সেই ল, ফিক্স ল, তাই তো কি বলেছিলাম, থিকনেস যদি বাড়ে তাহলে আমার গ্যাসেস ডিফিউশন উইল বি লেস, সারফেস এরিয়া যদি ইনক্রিজ করে তাহলে বাড়বে, পার্সেন্টেজ যদি বাড়ে, ডিফারেন্স অফ গ্রেডিয়েন্ট যদি বাড়ে তাহলে বাড়বে। দ্যাট ওয়াজ your formula. If these two alveoli 1 and 2 in any region of air is abnormal or not going proper perfusion, gaseous exchange, do you think যেখানে ব্লাড পাঠিয়ে আমার কোনো লাভ হবে? নো, হবে না। তাহলে আমি কি করব, ডাইভার্টিং দ্য আদার্স হেলদি alveoli, যারা হেলদি আছে তাদের কাছে ভালো করে ব্লাড পাঠিয়ে, we are want to be a perfusions, good perfusion should be corrected. Okay, so what is happening here? Diverting. So diversion is going on. So similarly, whenever partial pressure of O2, that means hypoxia due to the high altitude, is going increase your vasoconstriction of the pulmonary vessels. Not only that, আমি কি বলেছিলাম এখানে, HEP, that is pulmonary edema. কিভাবে হবে? If it is pulmonary vessels are there and constricted, then their pulmonary hypertension or pulmonary vasoconstriction means resistance will be high, so that hydrostasis pressure of pulmonary vessels will increase. In this case, reverse of that. তাহলে এখানে কি হলো, ভেসোকনস্ট্রিকশনের জন্য এখানকার পালমোনারি ভাস্কুলেচারের আমার হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেসার ইনক্রিজ করছে, and that is causing what, মনে করো এইখানেতে অ্যালভিওলাই আছে, so that is what, the fluid exudations into the interstitial space, and that causing the pulmonary edema. So that high altitude pulmonary edema is causing due to high altitude of the partial pressure, decrease of partial pressure of O2. These two are very, very dangerous, and these patients will come with sudden cough, dyspnea, bradycardia. So that means late phase. Late phase কি কি ছিল রে? এই ছেলে বল, late phase কি কি ছিল symptom? Hypoxia.
জানিস না? এই তো বললাম, জানিস না? হাইপক্সিয়া সিমটমে লেট ফেজ অফ সিমটমস কি কি ছিল? খাতা খাতা দেখে কি হবে? হ্যাঁ দেখ, তাই দেখ, দেখ কি অবস্থা, দেখ তোর এবার কি দেখবি, সব তো সেম। বসের আমাদের কি বলে কি হবে, আমিও তো স্যার সেম, আমিও বলতে পারবো কি আছে। বার্ডিকার্ডিয়া, ঠিক তাই বললাম এখন, বার্ডিকার্ডিয়া হবে। দেন ডিসনিয়া হলো, আর এক্সট্রিম অ্যাংজাইটি, গুড। তারপর সাইনোসিস। সো মনে রাখবি বেড সি অ্যান্ড আর্লিতে রেস্টলেসনেস, anxiety, tachycardia. So if any patients in your OPD is coming as a tachycardia, then after giving oxygen also the patient is suffering from bradycardia, that means problem is increased. So there is something is wrong is going on. আগে tachycardia ছিল 120-30 হার্ট রেট পাচ্ছিল, তুই অক্সিজেন দিলি, তারপর দেখা গেল তার হার্ট রেট, তার মানে হি ইজ ইন রেসপিরেটরি ফেলিওর অ্যান্ড লেট স্টেজে চলে গেছে, কোনো কাজ করেনি, সামথিং ইজ গোয়িং অন ইনসাইড ইউর লাং। তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা কি করি, ওটাকে সঙ্গে সঙ্গে একদম ফাস্ট এক্সরে, এবিজি অ্যান্ড ভেন্টিলেটর, পুট অন মেকানিক্যাল ভেন্টিলেশন। আগে ভাই সেভ করো, তো এ বি সি কারেকশন উইল বি দেয়ার, দেন উই ডিটেক্ট দ্য হোয়াট ইজ দ্য কজ, সো ইউ ক্যান সেভ দ্য your child or your subject. So HAPE, that is high altitude pulmonary edema, as calm as a short note. এটা গেলে ঘাবড়ে আসে, এটা আবার কি হেস হেপ আবার কি জিনিস? So that is medical term, that is your high altitude cerebral edema, and this is called high altitude pulmonary edema. এটা যদি ডেভেলপ করে যায়, that will come as a bradycardia, cough, dyspnea, and even you can say the sinuses will be there. So that is not good enough, that is very 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 bad. তাহলে হাই অল্টিটিউড, আচ্ছা এইটাকে প্রিভেনশন কি করে করব? সেরিব্রাল এডিমাকে প্রিভেনশন করার জন্য বললাম ডেক্সামিথেসন দেব। তাহলে এই পালমোনারি হাইপারটেনশন যেটা HAPE, তাকে প্রিভেনশন করার জন্য কি করব? তাহলে এমন কোন ড্রাগ দেব যে ভেসো ডাইলেশন করে, তার জন্য হচ্ছে নিফেডিপিন। দিস ইজ এ ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার। No need to understand for this level, but remember whenever you go for your pharmacology, তোদের দাদারাও বলেছে স্যার ফার্মাকোলজি স্যার আমাদের বুঝতে সুবিধা হয়েছে যারা যারা ফিজিওলজি ভালো করে বুঝেছে, বোঝা যাচ্ছে? সো ফিজিওলজি ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর মেডিসিন, ফার্মা অ্যান্ড প্যাথো অলসো। সো HPE's treatment is that number 1 is a slow ascent, আস্তে আস্তে করে যাবো, এটা প্রিভেনশন হবে নাম্বার 1। নাম্বার 2 কি হবে? নিফেডিপিন দেবো। নিফেডিপিন কি আছে ওটা? নিফেডিপিন, একটা দোষ ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার। কি করবে? পালমোনারি ভেসেলকে ডায়েট করে দেবে। তো ডায়েট যাই করে দেবে, তাও কি হবে? হার্ট ডিজিজ প্রেসার কমে যাবে। ইফ ইট ইজ লেস, দেন দেয়ার ইজ নো কনসেপ্ট অফ any pulmonary edema. Pulmonary edema is dangerous, and pulmonary edema happens in ARDS also. That is acute respiratory distress syndrome. It's also pulmonary edema. In a COVID time, pulmonary edema was there, especially in the second wave. You remember in the COVID area also, oxygen নিয়ে কত কিছু হয়েছিল, তাই অক্সিজেন দিতে হবে। কেন দিতে হচ্ছিল? Because of that virus causing the decrease of ventilation perfusion ratio in all the segments, right? PO2 যে আমার কমে গেছে তা নয়, but we are giving the perfusionsটাকে বাড়াবার জন্য, হাইপক্সিয়াটাকে ইনক্রিজ করার জন্য we are giving oxygen. But in second stage দেখা গেল যে অক্সিজেন দিয়েও কিছু হচ্ছে না, তার কারণ different cytokines are releasing, and that is causing the cytokine storm. ইমিউন সিস্টেমকে হাইপার ইমিউন সিস্টেম হয়ে গেল। ইমিউন সিস্টেম মানে কি? আমি একটা আপটুডেট পড়লো, একটা সেলটাকে মারবো। হাইপার ইমিউন মানে কি? আমি ভালো ভালো সেলগুলোকে আমি শেষ করবো, যারা ভালো তাদেরকেও আমি উই উইল ফিনিশ। সো দ্যাট ইজ হাইপার ইমিউন রেসপন্স, সাইটোস্টোনিক স্টর্ম। সো ইমিউন রেসপন্সের ক্ষেত্রে সেই প্রবলেমটা হলো, দ্যাট ইজ কজিং দ্য ডেথ। Different other causes are there for this Monge's disease. What is that? Any problem? You? Any problem? Yes? No problem. So acute mountain sickness and this chronic mountain sickness. So chronic mountain sickness or Monge's disease. কি হবে এখানে? Chronic মানে কি? অনেক দিন ধরে কেউ একটা মাউন্টেনে আছে, অনেক দিন ধরে আছে। What will happen? সেই আবার চলে যায় সেই ক্লাস,
hypoxia inducible factor 1 alpha will increase the productions of the erythropoietin. I am not going details. You go for, if you take a note, you can check it that this how HIF1 alpha can change or increase the erythropoietin level. If erythropoietin level is increased, then RBC will increase in greater extent. If it is increased, then our viscosity of blood will decrease or increase? Increase. So, তাহলে আমার polycythemia টাইপের ফিচার হবে। তার মানে কি আমার RBC বাড়লো, RBC বেড়েছে, that causing what? Now viscosity, alarm বেজে গেল। So viscosity will be your কি হবে? Increase. এই viscosity যে increase হলো, তাহলে আমার resistance কি হবে? Increase না decrease? Decrease. Increase. কেন? ফর্মুলা কি ফর্মুলা ছিল? রেজিস্ট্যান্স ইকুয়াল টু, আগের দিন পড়েছিলাম, রেজিস্ট্যান্স ইকুয়াল টু 8 ইটা এল বাই পাই আর টু দি পাওয়ার 4। মনে আছে? ইটাটা হচ্ছে ভিসকোসিটি, হ্যাঁ? সো দিস ইটা ইজ ভিসকোসিটি, the viscosity is directly proportional to resistance, so resistance will increase. If resistance is increased, then you remember now heart কি করে? Our right ventricle pump to the pulmonary artery with deoxygenated blood, and then it is right and left divisions, then it comes into the alveolar section or pulmonary circulations. পালমোনারিতে আমাদের দুটো সার্কুলেশন হয়, একটা হচ্ছে পালমোনারি সার্কুলেশন, একটা হচ্ছে বঙ্কিয়াল সার্কুলেশন, মানে বঙ্কিয়াল আর্টারিও। সেই জন্য আমাদের লাংসে ইস্চিমিয়া হওয়ার চান্সেস, ইনফেকশন হওয়ার চান্সেস কম। যদি ভগবান আমাদের এটা করতো, তাহলে হার্টের মতো আমাদের এটাও যেত। আমাদের কি হয়? হার্টে কি হয়? অ্যাকুট মায়োকার্ডিয়াল ইনফেকশন কেন হয়? সাপ্লাই একটাই, coronary arteries, but in lung is the bronchial arteries as well as pulmonary arteries there, so infections chances and ischemic chances very very less হয় না, হলো একটা সেগমেন্টে হয়তো হলো due to some compressions. So very very remember that this is a dual supply of blood in the lungs. So what will happen? Right and left artery will be, right and left pulmonary artery will go to the alveoli as a your pulmonary artery. Then what will happen? If your resistance is high, high means blood vessel resistance is high. That means what? The resistance is high means what? That means to overcome that resistance, your right heart have to pump much more, right? So what will happen? Arrow. What will happen? Right ventricular hypertrophy. If right ventricular hypertrophy is there, then this is a heart failure. বোঝা যাচ্ছে? So patients with chronic mountain sickness, কত বেজে গেছে? ও টাইম হয়ে গেছে। So this is your all about this your hypoxia. Go through your rest. So what is happening here? I'm just teased. For the chronic stage, erythropoietin level is high, and then I can understand you are irritating, but it is my class, so I will finish. So RBC is increased, viscosity is increased. 2 to 3 students will be attentive for that. For that wise, I'm repeating. RBC increase, viscosity increase. If viscosity increase, resistance will increase by this formula, and then if resistance increase, then your right heart should be pumped much more, and then right ventricular hypertrophy, and then totally heart failure. So heart failure may be your presentations of your chronic mountain sickness or Munge's disease, right? আমাকে যদি প্রিভেন্ট করতে হয়, before journey of suppose one day before journey, one drug is there that is called acetazolamide. That is a diuretic. I'm not going details at all. This acetazolamide is used for its side effect. Its side effects is what? Its side effect is metabolic acidosis. And you know, whenever hypoxia is there, that is quite going on as a respiratory alkalosis, right? So that's why it is prevention, and up to 3 days we can be used this one for the prevention. It is a prevention method. It is a diuretic that is called acetazolamide. It is a pharmacological class, though it is interrelated. So in this class you have to understand that hypoxia means 3 causes: the ventilation perfusion mismatch, pulmonary disease, obstructive respiratory disease, and also high altitude. And hypoxemia is an important cause of this hypoxia. Hypoxia means delivery of oxygen into the tissue will be less. So whenever it increase, FiO2 must be increased. So in these cases, high altitude acclimatations, and if you fail that, HEP, AMS, that is acute mountain sickness and chronic sickness, is very very important for your exam.
Okay, thank you very much.